السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن Chapter 10 Opinion Essay. We will discuss the organization of opinion essay, the introductory paragraph, body paragraphs, the concluding paragraph, developing supporting details, quotations, rule for using and punctuating quotations, statistics. راح نتناول دول المواضيع كلهم بالopinion essay. So what is meant by opinion essay? Opinion essay is a formal piece of writing which requires your opinion on a topic. يعني هي مقال لكن يتطلب أن تعطي أنت رأيك بهذا المقال، يعني رأيك الخاص. But it requires your opinion on a topic. Throughout the essay will give various arguments, reasons, viewpoints on the topic, and this will be supported by evidence. For example, such evidence examples like years or numbers. You could also include an opposing viewpoint in a paragraph. يعني الopinion هي مقال قد يتضمن نقاشات وأسباب وأيضا evidence، يعني أدلة examples، قد يتضمن أيضا قلنا سنوات أو أرقام، لكن ممكن تعطي رأيك فيها. يعني احنا دائما في الكتابات الأكاديمية نتجنب الرأي الشخصي، لكن انت هنا opinion essay ممكن نقدم رأي الكاتب أو رأي الباحث اللي هو أنت. على الرغم أيضا ممكن تعطي وجهات نظر متناقضة، يعني ممكن تعطي بنفس الإيساي وجهات نظر متناقضة وتعطي أنت أيضا رأيك. Yes. In an opinion essay, you state your opinion in thesis statement. يعني هسه احنا من ننطي our opinion لازم نخلي in the thesis statement. احنا معدنا introduction in the essay. بالبداية قلنا بالintroduction نخلي general idea أو background of our topic، بعدين ننطي بنهاية introduction thesis statement. In opinion essay, thesis statement will be your opinion. يعني بالthesis statement راح يكون هو رأيك، إنه العبارة هاي راح تكون هي رأيك. بعدين احنا نتوقف الحديث statement، لا راح ننطي بعد ندعم رأينا بexamples أو فنشوف support your opinion with reasons. فأنت بعد بالباراجراف الأول احنا خذينا الانترودكشن، راح يبدي البودي. بالبودي راح ننطي support your opinion with reasons، راح تكتب بالبودي الأسباب. يمكن examples مثل support your reasons with the specific details. أيضا reasons قد راح تنطيها specific details مثل examples، قلنا numbers، مثل دراسات. As you read the model essay notes, it's 3 parts: introduction, body and conclusion. راح نلقاها بالجزء اللي بعده، بالسلايد اللي بعده. هنا عندنا الموديل اللي راح نطبق عليه المعلومات اللي عرفناها. فهنا فعرفنا opinion essay لما تعطي موضوع يا أما أنه تعطي رأيك فيه، وقد يكون رأيك طبعا agree أو disagree، قد تكون أنت موافق لهذا الموضوع أو غير موافق. بالحالتين إحنا جاي ننطي رأينا بهذا الموضوع. عندنا الموديل هنا the right to die. بغض النظر عن الموضوع لكن إحنا راح نشرح هنا في introduction اللي عندنا a difficult problem that is facing society is the legalization of euthanasia. euthanasia الموت الرحيم. Euthanasia is the act of causing death painlessly in order to end suffering. هنا طبعا عندنا general ideas at first. People who are in coma because of injury
to their brains, and elderly people who are terminally ill are being kept alive by artificial means. They do not have a chance to recover. But laws in most states of the United States do not allow doctors to end their lives. في البداية أتكلم عن الموت الرحيم بصورة عامة إذا لاحظتوا، بعدين أتكلم عن الأشخاص اللي يعانون بينه، بعدين حدد أي مكان أو أي دولة راح يتكلم عنها من هاي الناحية. Although many people feel that doctors must do everything possible to keep their patient alive. Okay. هنا thesis statement راح تكون هنا I believe. من I believe هو your opinion. Yes. I believe that euthanasia should be legal for 3 reasons. هنا قد تكون انت الكاتب وقد تؤمن انه الموت الرحيم هو يكون المفروض انه يكون في الدول legal، وتعطي الاسباب اكيد، يعني احنا من نعطي الاسباب راح نثبت وجهة نظرنا اذا كانت صحيحة او خاطئة. فمثلا تقبلت انه هذا يكون المفروض يكون legal يعني قانوني، وأي شخص إلى الحق أنه يطالب بهذا الحق أو يقبله. The first and هنا نبدأ بالباراجراف الأول. فthesis statement بدأت من I believe. Okay. هاي introduction general statement، وهنا thesis statement. هاي كلها thesis statement، هاي العبارة من I believe. بعدين نبدأ بالبودي باراجراف. البودي باراجراف راح يكون في البداية، احنا قلنا في البداية topic sentence، بعدين supporting sentence، وممكن بعض الباراجراف عندها concluding sentence أو لا. فهنا نقدر نلاحظ the first and most important reason to support euthanasia is that some patients who have no chance to recover do not wish to be kept alive on machines. طبعا هو قاعد يشرح لنا السبب الأول بالباراجراف الأول. These patients are kept alive by life support machines such as respirators to help them breathe and feeding tubes to provide them with nutrition. A well-known example in the United States is the case of Terry Shavo, a young woman who went into a coma in 1990. Mr. Shavo was able to breathe, or Mrs. Shavo was able to breathe on her own, but her brain was dead. For 15 years, she was kept alive by a feeding tube after 8 years of seeking treatment for her condition. Yes. Michael Shavo, her husband, asked the courts for permission to remove her feeding tube. He said that his wife had told him she would not want to be kept alive artificially when there was no hope of recovery. Miss Shiva's parents, Robert and Mary Chandler, disagreed with Mr. Shiva and fought to keep their daughter alive. After 7 years of bitter court battles, Mr. Shiva finally won. Doctors removed Mrs. Shiva's feet
tube and she soon died. 15 years after first falling into a coma, clearly when there is absolutely no hope of recovery, society should allow a person in Terry Shivo's condition to die if that is his or her wishes or wish. هنا خلص supporting sentences. إذا لاحظنا هي examples وشرح على العائلة نفسها، وأيضا ختم society should، يعني هنا انطى شون نقول نصيحة، يعني ملخص الكلام، لكن نهب comment على الباراجراف كله بالconcluding sentence. هاي كل الباراجراف الأول، بينما الباراجراف الثاني راح نبدي يبدي a second reason to support euthanasia is that medical costs in the United States are very high. Keeping a person alive for years and years require round-the-clock care in a hospital or nursing home. According to an administrator at a local hospital, daily hospital room charges average $5,000 there. Their nursing home care is also expensive. A nursing home in our area charges $4,500 per month. These high costs can cause serious financial problems for a family. هنا تكلم عن الريزن الأول، أيضا نعطي هنا topic sentence اللي هي medical costs، بعدين supporting sentence هي كانت أيضا تتكلم على medical costs، وبعدين في النهاية أنطي آخر comment هو concluding sentence بهذا الباراجراف. نجي للباراجراف الثالث. The final reason to support legalizing euthanasia is that the family suffers. Hospital or nursing home staff give terminally ill patients only minimal care. Thus, the family must spend time caring for the special needs of their loved one. For instance, a cousin of mine who had been in motorcycle accident was kept on life support machines for 8 years. He needed someone to stay with him 24 hours a day. During those years, his parents took turn taking care of him. His father stayed with him during the day while his mother worked, and then his mother stayed with him at night while his father worked. Other family members tried to help out when they could, but his parents did most of the physical work and suffered most of the emotional stress after he finally died. My aunt said, "Of course, I'm sad, but since we all know he would eventually die, it might have been better if it had happened right when he had the accident. These past 8 years have been hard." فهنا ذكر السبب الثالث انه معاناة العائلة، بعدين انطى examples، وبعدين انطى last comment. نجي بعدين للconclusion. هنا اتباع في الconclusion to summarize، يعني انطى عبارة to summarize. To summarize, patients
who are either terminally ill or who are in an irreversible coma often wish to die. Their care is a financial, physical, and emotional burden for their families. Therefore, families should have the right to ask doctors to turn off life support machine or to remove feeding tubes. هنا انطى كل المختصر انطى من ناحية الاقتصادية أو الجسدية أو المشاعرية اللي شرحهم بالباراجرافات الثلاثة، وانطى آخر كومنت. قلنا بالكونكلوجن يا أما يسوي summarize أو summarize، والجزء الثاني بيها يكون comment على الأحداث، فهو كان انطى هذا الكومنت. نجي questions on the model. أيضا هسه لاحظنا بالإيسي أنه أنطى السبب أو أنطى his opinion الكاتب، ودعم الأوبينيون أو رأيه باراجرافات قد تكون 3 أسباب، وكل سبب أنطى إلى evidence أدلة سواء كانت examples على العوائل، الماحية المادية وهكذا. بعدين أنطى في الأخير الكونكلوجن. نجي questions on the model، نفس الباراجراف راح تكون عندنا عليها كذا question. In the introduction, which sentence expresses the writer's opinion about right to die? Double underline it. How many body paragraphs can the reader expect? نشوف هنا in the introduction which sentence. السنتنس اللي هي تكلم عنها هي I believe. Okay, هنا I believe that euthanasia should be legal for 3 reasons. Okay, the reader كان هنا how many body paragraphs. لما قال 3 reasons القارئ مباشر the reader can expect 3 body paragraphs. إذا قال 2 reasons مثلا 2 reasons or 1 reasons أو 1 reason، راح نتوقع إنه باراجراف 1 أو باراجرافين إذا قال 2 reasons. فهنا هو انطى الرأي مالته although many people feel that doctors must be everything possible to keep their patient alive, I believe. هنا بهذا الباراجراف هو ذكر رأي، هذا كله باراجراف، لكن الثيسس statement كانت في I believe. نجي للسؤال اللي بعده. How many body paragraphs are there? Okay, احنا قلنا 3. Underline the topic sentences and circle the transition signals that introduce each paragraph. راح في البداية underline the topic sentence, okay, and circle the transition signals. فهنا عندنا there are 3 body paragraphs. فإحنا هنا مباشر يعني بدون ما نسوي دائرة حددنا كل topic sentence بالباراجراف الأول، بالباراجراف الثاني هاي topic sentence، وبالباراجراف الثالث هاي topic sentence. transition signals هي first and most important بالباراجراف الأول، وبالباراجراف الثاني هي second، وبالباراجراف الثالث هي final. فكل باراجراف بدأ مثلا عندنا the first and important reason to support euthanasia is that some patients who have no chance to recover do not wish to be kept alive on machines. هاي الباراجراف الأول. أما بالباراجراف الثاني طبعا transition signals هي first and most important. هنا عندنا أي second transition signals هي second، وهاي كلها topic sentence. A second reason to support euthanasia is that medical costs in the United States are very high. Paragraph or body paragraph 3 the final هي transition signal
The final reason to support legalizing euthanasia is that the family suffers. Which body paragraph has a concluding sentence? Okay. عندنا هنا the first body paragraph has a concluding sentence. Clearly, when there is absolutely no hope of recovery, society should allow a person in Terry Chauvet's condition to die if that is his or her wish. فالconcluding sentence كانت موجودة بالفirst body paragraph لما ذكر حالة التيري انطى concluding sentence للباراجراف الأول. Yes. Does the concluding paragraph summarize the reasons or does it repeat the thesis statement? The conclusion summarize the three reasons. مثل ما لاحظنا بالconclusion هو لخص الأسباب الثلاثة بصيغة بسيطة وقصيرة جدا، يعني ما عاد thesis statement. هنا the introductory paragraph. Remember that an introductory paragraph has two parts. يعني الباراجرافز اللي راح نخلي بيه العبارة مال أو المقال مالتنا الإيسي راح نشوف منين يتكون. Two parts, several general statements and one thesis statement. قلنا كذا جملة هي general statements وعندنا جملة واحدة هي اللي thesis statement. The first part of the introductory paragraph of an opinion essay often began by explaining an issue. بالopinion essay introductory paragraph يعني introduction راح يكون جزئين. الجزء الأول هو several general statement يعني دول الجمل راح يعطونا background اللي هم يشرحون لنا الاشياء او القضية اللي احنا نتكلم عنها، والthesis statement هي اللي تعطي بيها رأيك، مثل قبل شوي اللي شفناه بالباراجراف I believe. فهنا عندنا هذا introductory paragraph. هنا general statement هاي. in some cities in the United States teenage gangs create problems. فهنا عندنا أول شيء شرحه هو explain issue لكن بصورة عامة. بعدين راح شوي قلنا مثل الفينال مثل الدورق راح تكون من صورة عامة جدا إلى تكون أكثر دقة وأخص. The problems range from noisy but harmless drug raises of a fatal drive by shooting. فهنا حددنا البروبلمز شوي كان أقل عمومية. Some cities are trying to stop these activities by keeping young people indoors and off the streets at night. These cities have passed curfew laws that require people under the age of 18 to be indoors between the hours of 10 or 11 p.m. and 6 a.m. هنا كان إذا لاحظتوا تكلم في البداية عن التينيج guns والبروبلمز، بعدين حدد البروبلمز أي منهم، بعدين حدد مثل بأي أوقات هم خطرين وشان الأشخاص أنه يحموهم، أي أشخاص المفروض حمايتهم بأي عمر. بعدين راح نتطرق للthesis statement. The thesis statement then states the writer's opinion on the issue. طبعا الاشياء هي هنا عندنا، فراح تكون thesis statement تعطي رأي الكاتب عن نفس الاشياء. It often mentions the opposing view first. دائما هي تنطي اما opposing view او مع الرأي. في بعض الأحيان
ينطي رأي ويكون مناقض له. مثل قبل شوي الفكرة انه من نظرة المجتمع هي ما مقبولة، لكن من نظرة الكاتب هو ضدها، انه هي المفروض تكون مقبولة هذه الفكرة. فهنا this is a statement. Police departments say that curfew laws to control teenage gangs are necessary. But I feel بدأ هنا رأيه من but. طبعا هذا الباراجراف و this is a statement، لكن الopinion للكاتب هي هنا تبدأ من but I feel that such laws are unfair, unconstitutional and counterproductive. فهو هنا على الرغم انه هم منطين الحل انه البوليس تسوي هيك وبهيك اوقات تسوي حماية للتينيج او الاطفال، لكن هو انطى رأي معارض لهاي الفكرة. Notice that the opposing view is connected to the writer's opinion with a contrast signal such as however, but and although. Review contrast signal on page 140 and 180 and 120. طبعا عندنا هاي السيجنالز ممكن تراجعوها. استخدم but إذا لاحظتوا، وممكن يستخدم however اللي هي تكون معاكسة. فمثلا أنت من تتكلم عن عبارة وتريد تعاكسها تختار مثل however راح تعطي عكس المعنى اللي موجود في الجملة السابقة but although وهكذا. Turning back to the model essay, The Right of Die, on page 169-170, and find the thesis statement. What contrast signal connects the opposing opinion? طبعا إذا تلاحظون هي although. إذا رجعنا لها yes. فإذا تلاحظون هنا هي الكونتراست word، هي هنا هي although. Yes. What contrast signal connects the opposing opinion in the above example about curfew? طبعا احنا لاحظنا هي but. فكانت هي but. نجي هسه body paragraphs. In the body paragraphs support your opinion with reasons. Each reason is a paragraph and they finish it easy. طبعا body paragraphs هو راح يساعدنا ننطي أدلة على أو الأسباب، أو مثلا تشرح الأسباب اللي أنت منطي عليها رأيك، فهذا راح يساعدك أكثر حتى توضح للقارئ. فعندنا مثلا thesis statement. Although many people feel that doctors must do everything possible to keep their patient alive, I believe that euthanasia should be legalized for 3 reasons. انطى هنا 3 reasons. الباراجراف الreason الأول: these patients have no chance to recover. Reason B: medical costs are very high, where reason C: the family suffers. فالبودي باراجراف كل واحد منهم راح يشرح reason. انت هنا بالopinion easy راح تنطي reason for your opinion. هاي reason راح تشرحها بكل باراجراف. إذا كان عندك 10 reasons راح كل باراجراف يحتوي أو يشرح لنا reason. كل reason انطيته هنا مثل ما شفنا بالباراجراف، انطى أدلة، انطى قصة، انطى مثل أحداث، مثل هنا انطى على الفاميلي سيفرينج، انطى مثال حقيقي هو عاشه، مثل هنا انطى مثل تيري، وهكذا. The concluding paragraph. In the concluding paragraph you may restate your thesis in different words, or
or summarize your reasons. يا أما تكون تعيد صياغة thesis statement أو إنه تلخص الأسباب اللي أنت تناولتها بالباراجراف أو بالإيساي بصورة عامة. In your final comment you may call for action. يعني أنت مثل هنا راح تستدعي إنه لازم يكون مثل ما شفنا حفز إنه المجتمع أو يحفز القانون أو يحفز الجهة المسؤولة باتخاذ إجراء. you call for action as in the following example. Your final comment should be powerful on that your readers will remember. أيضا لازم تكون لها وقع ومؤثرة الفاينل كومنت جدا حتى تكون، لأن هي آخر شيء راح يصفحها القارئ وراح تترك الأثر عليه. فعندنا هنا to summarize. Killing humans يعني استنساخ is clearly dangerous and unethical. It is one thing to clone a mouse, sheep or pig, but quite another thing to duplicate a human being. Even though scientists claim that their only purpose is to help humanity, ethical people must demand an end to such experiments now. فهنا انطى must demand هنا هو انطى أو استدعى إنه لازم الأشخاص يعملون حركة أو شيء حتى يوقفون هذه الإكسبيرينس، أو الأشخاص اللي هم الأخصائيين أو اللي خاصين على التجربة. خلصنا شرح الباراجراف opinion essay. راح ناخذ أيضا معلومات عن نفسها. opinion essay colleague or college instructors often assign research papers in their classes for which you use information from outside resources, book, magazines, newspapers, articles, or the internet. There are special procedures and rules for using information from outside resources or sources. طبعا احنا لما نكتب الاستاذ مالتنا راح يطلب منا لما نسوي ايسي ريبورت او مثل مقال او بحث او بيبر، اكيد راح نستعين بمصادر مثل الكتب، المجلات، النيوز بيبر، الارتيكلز او المقالات او النت. لكن احنا لما نستخدمهم اكو قوانين للاستخدام. يعني مثلا انا من اخذت من مقطع من كتاب ما اخلي هذا المقطع بالكتاب عندي بالبحث مالتي وما أسوي له شيء. راح نشوف بعض القوانين اللي هنا لازم ناخذها. For example, in a formal research paper, you must document the resource of each piece of information that you use. This means that you must tell exactly where you got the information, who originally wrote it or said it, and when and where it was written or spoken. You will learn how to do this later on in your college program. احنا لما ناخذ مقطع من كتاب أو جزء من كتاب لازم نقول منين خذينا هذا الجزء. لازم تكتب اسم الكاتب، الصفحة اللي أخذت منعتها، وأيضا السنة مالت الكتاب. إذا كان من كتاب، إذا كان من مجازين، أيضا تكتب اسم المجلة والصفحة اللي أخذتها من المجلة. إذا من الإنترنت تكتب اسم الموقع. هاي ضروري تاخذها، لأن إحنا في الكتاب الأكاديمية ضروري إنه نكتب منين أخذنا أو المصدر اللي أخذنا من عنده حتى يعطي مصداقية لكتابنا أو المصداقية للبحث مالتنا. لا تكتب شيء وتقول هذا رأيي، إلا في بعض الأحيان إذا كان عندك مثل دراسة أو سويت تجربة أو مثل سويت دراسة معينة بنفسك، هنا يكون كلام آخر. لكن أنت لما تأخذ من مصدر لازم تذكر اسم وعنوان والسنة والعنوان، يعني قصدي الصفحة من أي صفحة أخذتها.
طبعا هذا أنت راح تتعلم أيضا إذا الله راد بالسنة الجاية بالacademic writing أيضا شلون نكتب بحوث. However, be aware that documenting outside source is important and necessary for college assignment. For purposes of this class, you may get information informally by taking a class survey to get a statistic, or by interviewing classmates to get quotations for examples. ممكن إذا ما تقدر تاخذ كمصدر إنه مثل الكتب إذا كتبت من عندها تعتبرها مصدر، لكن أنت مثل راح تكون أنت المصدر إذا أنت سويت سيرفي، يعني مثل سيرفي كويشنير راح نسويها مثل استبيان، راح إنها تكون أرقامك وأسئلتك، فيكون المصدر أنت، يعني أنت صاحب العمل، فيكون هذا your opinion، يعني ماكو داعي إنه تذكر اسم مصدر، لكن لازم تذكر الأشخاص مثل اللي عملت معهم أو الفئة اللي عملت معهم السيرفي أو البحث أو الاستبيان، مثل الفئة مثل العمرية مالتهم، نوع العمل، مثل أي أشخاص انحصروا مثل بهذه الدراسة مالتك لازم تبينهم. الكوتيشنز أيضا مهمة، هي الاقتباسات من الكتب، راح نشرح عنها بالسلايدات الجاية. Quotations are often used in academic writing as a supporting sentences. احنا بالquotations نستخدمها بالsupporting sentences بالباراجرافز، يعني مو بداية الباراجرافز topic sentence، لا بالمنتصف، فتعتبر كexample. Notice how quotations support the topic sentence in the following paragraphs. الquotation مهم حتى ينطي مصداقية أكثر لبحثنا. فعندنا telecommuting is a popular new choice for many office workers. They feel it offers advantages to both employees and employers. My older sister, who has telecommuted for the past year, told me هنا نلاحظ من هنا بين قوسين هو هنا الكوتيشن، يعني كلامها بالضبط راح ينقله لنا. I am much more productive when I work at home because there are no interruptions. I also don't have to spend 2 or 3 hours traveling to and from the office every day. I save myself time and I save my company money by working at home. هنا بين قوسين هنا كان بين ذول الأقواس والكوتيشن. الكوتيشن يعني تنقله كوبي باست. الكتابة الأكاديمية أنت من راح تاخذ من مصدر راح تغير فيها، راح تسوي إعادة صياغة، لكن الكوتيشن هو كوبي باست، تاخذ نفسه الفارزة نفسها اللي موجودة، إذا كان نقطتين القول أو فارزة نفسهم تنقلهم بالكوتيشن. On the other hand, sometimes telecommenters feel isolated. اوكي هنا انطى عاد غير صياغة، راح يتكلم I feel، هنا نفس كلامها يعني exactly نفس الكلام مغيرة من بدا بين قوسين. Yes, I feel out of touch with what is really happening in my company, and I miss the daily contact with my co-workers. هنا انتهى الكوتيشن. My sister added، يعني بالبداية قالت هذا الكلام copy paste عن لسانها، وبعدين هو ضاف on other hand sometimes telecommenters انطى معلومات is isolated، بعدين انطى الكومنت اللي اخته قالته copy paste يعني ما غير بيه. فهذا هو الكوتيشن. فعندنا هنا rules for using and punctuating quotations. عندنا قواعد لازم نتخذها في ترقيم الكوتيشن وشون نستخدمه. هنا فعندنا القاعدة وهنا الexample. Use a reporting phrase
such as she says، يعني نستخدم الروبوتك phrase مثل يعني هو قال أو هو صرح. she says، she said، he stayed، he added، هنا he continued or they reported. The reporting phrase may come before, after or in the middle of the quotation. يعني ممكن هاي العبارة she said أو he said ممكن تجي في بداية quotation أو في نهايته أو حتى في الوسط. And the verb may be in any appropriate tense. يعني ممكن تقول he said و she said، لكن مع مراعاة الجمل معها، يعني لازم تراعي الزمن اللي انت تكتب به. Separate a quotation from a reporting phrase with commas. طبعا لازم نفصل reporting phrase اللي هي مثل he said عن الكوتيشن بكوماس. مثل عندنا I like you، he said، خليناهم مفصولين بكوما. إذا لاحظتوا هنا الكوما، وذول أقواس الكوتيشن وهنا الكوما. he said بعدين كوما I like you، فصلنا الريبورتنج phrase اللي هي he said من الكوتيشن I like you. I like you كوما بعدين he said كوما but I don't like your dog. فهو على الرغم هو قالها، إذا لاحظتوا هنا في الأخير هنا في البداية وهنا في الوسط فصلنا عن الكوتيشن إذا كانت في البداية كوما، وإذا كانت أيضا في النهاية أيضا نضع كوما أو في الوسط. I don't like your dog، he's a pit bull. فهنا إذا لاحظت أيضا أقواس الكوتيشن، هنا عندنا كوما بين الكوتيشن والreporting phrase. Another useful reporting phrase is according to. عندنا according to ممكن تستخدم كreporting phrase followed by the name of the source. أيضا نذكر اسم المصدر اللي معاها، يعني مثل كاتب، كتاب، company. If you copy word exactly use quotation marks. طبعا ذول اللي يسميهم quotation marks. فعندنا هسه إذا لاحظتوا another useful reporting phrase قلنا is according to. According to followed by the name of the resource. If you copy a word exactly use quotation marks. يعني نقول according to بعدين ننطي المصدر. مثل عندنا هنا according to veterinarian Dr. جيمس براون. هذا شنو المصدر اللي عندنا هنا؟ بعد المصدر ايش خلينا؟ كوما. بدينا بالكوتيشن ماركس هنا وانتهينا بالكوتيشن ماركس. وإذا لاحظتوا طبعا هذا الكلام exactly of جيمس براون، يعني اللي هو نطقه. خلينا في النهاية إذا لاحظتوا النقطة وبعدين بعدين الكوتيشن ماركس. فعندنا another reason أو another rule. Begin each quoted sentence with a capital letters. نبدأ الكوتيشن بcapital letters أكيد. When a quoted sentence is separated in two parts. إذا عندنا مثل نفس الكوتيشن انفصل two parts، مثل قبل شوي شفنا بالجمل began the second part with a small letter. فمثلا هنا عندنا your dog is a pit bull. okay. he continued هنا طبعا قطعنا بالكوما، وبعدين بينهم كوما ما يصير أربط he continued مع العبارة الأولى، لا ننتهي هنا لحد هنا يخلص الكوتيشن. and إذا لاحظت بالبارت الأول capital letter، لكن بالبارت الثاني لا كملناها small letter and I'm afraid of him. commas, periods, question mark and exclamation points go inside the second quotation marks of a pair. فإذا لاحظتوا النقطة الquestion كلها راح تكون بين الquotation mark. ف she said goodbye، فهنا النقطة. don't call me again she continued. okay.
فهنا عندنا مثل اختصارات. why not ال question mark كانت بين ال quotation mark. he asked. she answered I don't go out with people who don't like my dog. فهنا exclamation exclamation mark هنا كانت بين القوسين. يلا بعدين طينا quotation mark. give the quoted person's title or occupation if he or she is not well known. يعني مثلا لازم تقول مثل my older sister، يعني تعرف الشخص انه هو شي يكون لك قريبك، هو دكتور، هو teacher، هذا كان غير معروف. the easiest way to do this is to put the information in an abusative or abusative abusative. هنا فمثلا عندنا هنا my older sister هنا فعندنا الابيوزيتيف او يعني مثلا نذكر my older sister. اوكي غير معروفة لكن مثلا نعطيتها هنا معلومات اكثر. فمثلا عندنا هنا financial manager يعني هذا عملها for a large insurance company. اوكي فمثلا ذكرت my older sister بعدين ذكرت عملها claims. إذا هنا I save myself or I save myself time and I save my company money by telecommuting. فهنا ذكرنا ال information عنها. to classmate جيسيكا وينغ said هنا فذكرنا هي جيسيكا أيضا classmate. my children don't realize that the violence they see on television is fiction. they think it is real. فهنا عندنا أيضا عرفنا جيسيكا. فعندنا هنا practice الحل هنا موجود مباشر عندنا. فهنا practice 3 punctuating quotations. فهنا راح نسوي ترقيم للquotations. punctuate the following sentence containing quotations. add quotations marks, commas and capital letters. طبعا احنا بالكتاب عندنا ما محلولة هنا محلولة. فمثلا هنا كانت ما مو كابيتال هنا سويناها دور تي باري. هنا ايضا اسماء اشخاص فنسويهم كابيتال. بريزلوتن سيد فهنا عندنا هذا الشخص ايضا عرفناه. هنا راح يكون مثل معلومات اكثر نعرفه. the average child today spends more time in front of a TV set than she does studying in school or talking with her parents. فهنا عندنا الكوتيشن خلينا علاماته. خلينا هنا إذا نلاحظ مهم إنه نخلي هنا كوما بين الكوتيشن. إذا موجود مثلا عندنا كوتيشن وما موجودة الكوما أنت تضيفها. النقاط أو مثل العلامات الاستفهام والتعجب لازم تكون بين الكوتيشن ماركس. as a result he added. طبعا احنا منين نعرفها؟ لما نشوف said added مثل continued تعرف انه هنا اكو quotation هنا او شخص he stays او stayed ايضا هنا quotation تصير. بعدنا هنا as a result he added children often learn more about the world and about values from television than from their families. فهنا ايضا نخلي النقطة نخلي هنا طبعا اذا لاحظتوا الكوما تكون في داخل الكوتيشن ماركس وبدل الكوتيشن هنا في البداية كابيتال لكن هنا يكون small letters. yes.
a majority of child characters on ABC, NBC و CBC أو CBS and focus programs tend to engage in إذا لاحظتوا هنا أسماء companies فهنا لازم نخليهم capital letter. Yes, engaged in antisocial behavior such as lying or physical aggression. Reported domain who طبعا name of some person أو شخص اسم شخص. A president of parents for responsible programming. فإذا لاحظتوا هنا ذكرنا مثل quotation في البداية هنا كوما reported non-reported يعني هي نفس سميناها phrasal reporting phrasal فهي reported domain هنا اسم الشخص هو domain هو فهنا أيضا انطينا more information عن الشخص قلنا إذا مثل الشخص ما نعرفه نعطي معلومات أكثر عنه هل هو manager president مثلنا مثل ما مذكور في المثال my sister my classmate وهكذا. فإذا لاحظنا خلينا الكوما quotation mark وبعدين كملنا العبارة. Like quotations, statistics يعني الإحصائيات are an excellent kind of supporting details. أيضا نذكر هاي الإحصائيات في الديتيلز اللي إحنا موجودة في بيبرنا أو في بحثنا. Suppose you want to prove that talking on a cell phone while driving is dangerous. You could go online or to a library and find the statistics about the number of traffic accidents that happen when people use cell phones while driving. Okay. فهنا لما تريد تثبت وجهة نظر لازم تجيب أدلة وهي statistics إحصائيات حتى تثبت وجهة نظرك وهي أيضا موجودة راح تكون في body paragraph. Use statistics in the same way you use quotations. أيضا إذا استخدمنا الإحصائيات نستخدمها مثل quotations. Use a reporting phrase such as statistics shows. أيضا نستخدم reporting phrase like statistics show مثل أو مثل that show that or statistical data prove that أو مثلا ممكن نقول a survey of our class shows that. statistics prove هنا عندنا examples شلون نستخدمها. statistics prove that people find the use of cell phones annoying according to. فهنا عندنا reporting phrase الأولى statistic prove. أيضا الريبورتينج phrase اللي موجودة في الكوتيشن أيضا ممكن نستخدمها مع الستاتستيك. ممكن تكون according to a survey of our class 85% of the students had been bothered by a cell phone running or by a stranger talking on a cell phone in the past week. 18 of 40 students had heard a cell phone running in an inappropriate place such as a movie theater or a library study room. 5 students reported that they had been forced to listen to private conversations while riding in elevators. 9 listened other violations of cell phone etiquette during the past week. فهنا إذا لاحظتوا استخدم أرقام. هاي الأرقام هي الستاتستكس.
هنا هي الإحصائيات لما يستخدم 18 أو 40 مثلا عنده 40 person أو 40 students، وهنا استخدم كل عدد شنو صرح أو شنو الدليل مالته أو شنو اللي استدل به. عندنا practice for supporting details. Turning back to the model essay, the writer to die on page 169 to 170. What kind of supporting details does the writer give in the first body? Paragraph, examples, statistics, and or quotations. أكيد هو استخدم examples لما شرح لنا بالparagraphs first body paragraph، شرح لنا examples عن عائلة. What kind of supporting details does the writer give in the second body paragraph? Statistics يعني ذكر إحصائيات للghosts. What kind of supporting details does the writer give in the third body paragraph? Examples and quotations. أيضا أنطى examples أمثلة على مثل القريبة، و quotations الكلام اللي صرحت مثل في القريبة أو مثل his aunt أو معروف يعني هم الأشخاص القريبين عنه. أوكي، هذا كل ما يخص محاضرتنا.